స్వాగతం చే family members of Sunil sir and Jaishankar sir and Rashmi madam and I think students from my dear students and dear brothers and sisters, staff members of Kaumudi Gramin Netralaya, a warm good morning to all of you. After listening the presidential speech by Dr. Sunil sir, I felt that I am really unfortunate because I couldn't meet Neelakantan ji. So I felt like he himself is an university. He is not an individual. And I think I feel the common saying, നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതായത് മുല്ലപ്പൂമ്പൊടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനും ഉണ്ടാകും സൗരഭ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ ഓരോ മണൽത്തരിക്കും അതിൻ്റെ സൗരഭ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ഒരു എനർജറ്റിക് ഫീലാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ I think the kind of philosophy what you were explaining, the kind of ideas you were presenting on behalf of Neelakantan ji, I think it is a great illuminating philosophies. I think it is debatable for maybe many days. Not each word is having multiple meaning. It's amazing thing. And even I thought of when we are telling the PURA principle. PURA principle is coined by none other than our missile man, that is Abdul Kalam ji. That is providing urban facility in rural area. When actually I left this place, I belong to next stop, I mean Bela. After that there is a junction called Pilavangata after Badiyadka. And I left this place in 96 for my study purpose. I did my BSc chemistry in Kasaragod Government College in 1996. And for my higher study, I did MSc in Mahatma Gandhi University, and 1 year I was guest faculty in Kasaragod Government College. Then I went for Hyderabad for my PhD in Biochemistry. Then I went to Delhi for doing virology kind of study, and then reached till Harvard Medical School finally. And I lost touch for many years with Kasaragod. Then I don't know, knowingly and unknowingly, maybe a force is there with our hometown always. And to be honest, my mother was she's a BD worker and a very poor family. And with the cashew nut plantation, a kind of living things what we are seeing in this surrounding, I was also belonging to the same kind of living system. And my mother told me that to become a teacher. And the highest institute my mother saw was Maipadi Diet School. She told that you should get training from there and become teacher. But somehow I was taken away by my career to somewhere. I never thought I will reach Harvard Medical School corridor. But I reached there because of some force. That's what probably Neelakantan sir was telling in his philosophy, I think what you read. Probably each individual has a self-realization. That's the same thing what we are seeing when you climb 18 steps in Shabarimala, Tattvam Asi. The same thing. Everybody has some, nammal Malayalathathil parayunna niyogam, oro aalkkarude niyogam. So then after that I wanted to settle down in USA actually, to be honest. But somehow I came back to Kasaragod again due to some academic reason only, thinking that I will go back. But after coming here, what happened is my university started in 2012 only. 2010 actually Parliament Act and started in 2010. And we had to develop everything. We didn't even had a chair at that time in the Kasaragod Central University. It was functioning above the Naimarmula Bakery, Golden Bakery, it was functioning. Then Jansi madam was there and we started to do small work there. And we built up my specialization was virology. I went all the hospital here to do some clinical study. I couldn't do that because of the issue of ethics, same topic, ethics issue. And multiple kind of ethics are coming there. See, then finally I couldn't do, I went to Kannur Medical College. No,
nobody is supporting. And finally, my student went into field, and we could do some study on the dengue infection and all in this area. And then again, it went on. Later on, what happened is in Trivandrum, Kerala government started an Institute of Advanced Virology. Then they told that I should contribute for that. So finally, I became the core committee member of that. Happens in 2018. So core committee member of IAV is functioning very beautifully now in Trivandrum. And Shailaja teacher was, of course, CMO, everybody were there. ICMR, DG, including Ganguly sir also was there. And we had multiple round of thinking. And to be honest, I am telling, I thought that institute will come to Kasaragod or Kannur. To be honest, that was every Friday I was traveling to Trivandrum, leaving my family, and 2 days staying in Chaitram Hotel and writing the DPR. And finally, it didn't work out. So whenever I am meeting, talking to Rashmi madam, always we will discuss this kind of things actually. So then what happened? After, it so happened in 2018, institute started. 2019, December, we started to hear the news of COVID. And 2020, March 28, I think, we left the lab, closed everything. As sir was telling, even God left us. I mean, everybody left us. So it was a tough situation. I also went to my home. And finally, but madam called me. I mean, Shailaja teacher called me and told that, see, Talapadi border is closed. That side is closed. Then we realized the real situation of Kasaragod. I mean, otherwise we had a good connection with the Mangalore. Everything can happen in Mangalore. But the moment it was blocked everywhere, then I told what I can do. I mean, I don't know anything to do. What should I do? Then I told you have to come. She told me that you have to come to lab and wear your PP and start doing testing. That is a 2020. I mean, it was tough. When we opened the channel, we could see that many people are dying and coffin boxes are laying, Iran and many other places, and really worried. And finally, because madam told, and I know my parents and my family, everybody supported, and came back. My student community, they also came into force, and we started to do the research, testing in my own research lab, and continued. We could do around 4 lakhs RT-PCR tests for the Kasaragod district, and also 3,000 genetic surveillance of the entire Kasaragod district. For 3 years, continuously we were doing. So this kind of activity, that's what I feel. Sometimes whatever we decide and whatever we plan, if something is written in our, forehead by God or some power in this universe, actually it forces us to do the same thing. There is adana oru niyogam eppozhum undu ellavarkkum aa niyogathiludeyanu nammal kadanu pogunne. So when I did this work and then slowly continuing this, now also I am actually actively collaborating with all this institute, and in between the Gramina Netralaya, this Gramina Netralaya, people were telling about this name. Because as I told already, I was not here actually. That's why it started in 2001, I think, right? 2001 it was started. And later on, Sunil sir name I used to, hear from my friends. And, whenever I come to this place, people are telling, we'll go to eye problem means Bela. I became Bela became a synonymous word for the, eye testing and eye care. And it so happened finally, Sunil sir visited my lab. I don't know whether he is remembering. Madam also was there, visited my lab when I was actually working as Dean School of Medicine and Public Health in Central University of Kerala. Because at that time I was working very, seriously for developing a yoga department there. Even though I don't know much yoga, it was my yoga because of my Dean position. So then finally I came to understand the philosophy and other things through my friends and the teachers, and I went and stayed for writing concept note for yoga in S. Vyasa University, Bangalore. And Nagendra ji and other, madam also was there, and 3 days we sat there and spent a lot of time discussing. And otherwise yoga would have gone to physical education department, where only physical muscle building will happen. The people are thinking that yoga is muscle building, some school of thought, because they were planning to put it in a physical education. So it was actually, we actually went ahead and spoke to Nagendra ji in S. Vyasa, Bangalore, and we did that. And at that time, many times sir visited our institute, our department, for giving lecture. So I think that that's why this institute
is an epicenter. Especially the true Gandhian philosophy is exercised. Not only philosophy, in practice is a Grama Swaraj and Panchayati Raj, whatever name we call, the same thing Abdul Kalam ji told, PURA, providing urban facility in rural area. So it is a divine activity what Gramina Netralaya is doing, which is visualized by great visionary, our Neelakantan sir. And that's what I told in the beginning. Probably I missed the occasion in my life to meet him, and otherwise I would have got his mentorship for me also. Now, as I said, after coming back to Kerala, I feel that Kasaragod need to be, strengthened in multiple ways. I don't know what are the elements. Many elements are missing. And so a lot of expertise are there here. And whenever recently I had a discussion with the Professor R. Bindu, our higher education minister in Trivandrum Secretariat itself for an interaction. Then Madam asked, while discussing, then I told her, Madam, I did my BSc in Kasaragod Government College in 96. Now it is a Kannur University. At that time, Kannur University was not there. Now it is under Kannur University. It is a postgraduate research center of the Kasaragod district for chemistry. Chemistry is such a wonderful subject. It is there everywhere in the pharmacy and everywhere chemistry is required. But you see the lab, it is not up to the this level what we are thinking. So I told Madam, I don't need any book for that. I'm not blaming anyone. But why it is happening like that? That's what the answer, the true answer is there with the Neelakantan sir and his, family members in terms of the great philosophy of self-realization. Self-realization. Each individual is having a divine power to transform the community, to the society. And at large, actually. Society develops when each individual thinks, when a small society develops in the panchayat, each panchayat develops, that's what Panchayati Raj. We have 250,000 panchayat across India. And, if you take the population, 140 crore people are there, 70% people are living in villages. And we are talking about 5 different technology: quantum technology, information technology, biotechnology, nanotechnology, IoT, and artificial intelligence, Nirmida Buddhi. And all these things, when it goes beyond limit, it may finally, Jayashankar sir's topic is coming, ethics, in between, there is a division is coming. That's what digital literacy itself is lacking in the village. Digital literacy, we are thinking, see, 2 minutes I'll finish it. When we talk, many things are coming. Last day, my phone suddenly stopped working. So I am a PhD holder doing PhD, went abroad and all. I am looking all, but 2 days I was roaming. What happened for my phone? So then I came to know that my phone SIM is actually 2018 version. So Idea stopped giving the signal and it should be converted into 5G. And a common man told me that, you have to copy that SIM and make a new SIM with the 5G, otherwise your phone won't work. So if I am having that kind of lack, 2 days I was not, they told you throw the phone, it is not working, somebody told. But it was a SIM, it's 150 rupees matter. But I am telling, a common man, a village man, what he'll be thinking. So lot of transformation need to be, lot of big gap is there. And now we have a project working on, recently we got a project from Kerala Pollution Control Board, and that is on gap analysis of waste management. In biomedical waste in Kerala, it is the biggest menace. I think doctor will be, what is nosocomial infection. Bacterial infection from the hospital-borne infection is a big menace actually. And you see the gap analysis, what we are doing is how much waste is produced from each institution, how we can protect the environment, the protection of environment, because we always think about we dissect with our 5 senses. That is another problem. What a human being are thinking is they are big because they have 5 senses, 5 antenna, they can understand entire universe. It is not true. Because the universe is beyond 5 indriyas. 5 indriyas, truly I am telling. That is what Swami Vivekananda told. Religion and science are 2, sons and daughters, daughter of 2 kids of philosophy. തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് മതവും ശാസ്ത്രവും. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. നമ്മൾ എന്നും കാണുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. സാർ അത് പറയുണ്ടായി, തത്വശാസ്ത്രവും മതവും തമ്മിൽ മതം എപ്പോഴും ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ചിന്തിച്ച് ഫിലോസഫിയിലൂടെ അങ്ങനെ കടന്നു പോകും.
ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ അത് ഒബ്സർവേഷനിലൂടെയാണ്, അത് തെറ്റെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 2020 നമുക്ക് കോവിഡ് വൈറസിൻ്റെ അതിൻ്റെ കിരീടമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും. അപ്പം മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്തൊരു ലോകം 2017 ഞാൻ പറഞ്ഞ 14-ാം നൂറ്റാണ്ട് ഒരു 100 വർഷം എടുത്തു, 100 100 വർഷം എടുത്തു. എന്താണ് പിന്നെ മലേറിയയുടെ പാരസൈറ്റ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മലേറിയ അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ പിന്നെ പ്ലേഗിൻ്റെ പാരസൈറ്റ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനൊക്കെ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ചരിത്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്കറിയുന്ന ഈ 5 ആൻറ്റന വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ വലിയ ആളാണെന്ന്. ഇതിപ്പോൾ സൗരയൂഥം ഒരു പ്രാവശ്യം ചിന്തിച്ചെന്ന്, ഭൂമി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം? ഈ സൗരയൂഥം ഉണ്ടല്ലോ, സൗരയൂഥത്തിൽ ഒരു ഗ്രഹം ഭൂമി പോയാൽ എന്താ കാര്യം? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഗാലക്സി ചിന്തിക്കുന്നു, ഒരു സൗരയൂഥം പോയാൽ എന്താ കുഴപ്പം? ഇത്ര വലിയ ഗാലക്സി ഇരിക്കുകയല്ലേ, ഈ ഗാലക്സി ചിന്തിക്കുന്നു മിൽക്കി വേ ഇരിക്കുകയല്ലേ. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഇത് റിലേറ്റീവായിട്ട്. അതാണ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് തിയറി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ എത്തിച്ചേരില്ല. അതുപോലെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാൻ ഇതുവഴി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ കുമാരമംഗല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അവിടെ പോകുന്ന അവിടെ അരയാൽ മരത്തിൻ്റെ താഴെ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, മൂലത്തോ ബ്രഹ്മരൂപായ, മധ്യത്തോ വിഷ്ണുരൂപായ, അഗ്രത്തോ ശിവരൂപായ, വൃക്ഷരാജായ തേ നമഃ. അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാരോട് പണ്ട് നമ്മുടെ വേദിക് പീരീഡ് മുതലുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്രഹ്മനും വിഷ്ണു മഹേശ്വരനൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇതൊക്കെ വെറുതെ മിഥ്യയാണ് പറഞ്ഞു. അതല്ല, അവിടെയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അവിടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയുള്ളത്? നമ്മുടെ വിശ്വരൂപം, ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ഉറവിടം അതാണെന്ന് ഈ സാധാരണക്കാരന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകവും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക, ആ മരത്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടെ ബ്രഹ്മനും എവിടെ വിഷ്ണു അത് കിട്ടില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമാണ്. അതാണ് ഈ 18-ാം പടിയിൽ, എൻ്റെ വായിച്ചറിവാണ്, 18-ാം പടിയിൽ ആദ്യത്തെ 5 സ്റ്റെപ്പ്, 5 പടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് അത് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത്. പിന്നെ പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്, 18 പുരാണങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മുകളിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തത്വം അസി. അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉപനിഷത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഇപ്പം എനിക്കറിയാം, ഞാൻ ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്, വൈറസിൻ്റെ RT-PCR അതും ഇതും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ്. രാവിലെ വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്രോട്ടീനും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും RT-PCR ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ്. ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഇതിൻ്റെ തന്നെ. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈപ്പോതലാമസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോതലാമസിൻ്റെ പെർസെപ്ഷനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ആർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കേണ്ടായി ഒരു ചോദ്യം, ഈ ഫസ്റ്റ് ബീറ്റ് ഓഫ് ബേബി at t is equal to 0. മാത്തമെറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കുകയല്ലേ, t is equal to 0 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, t is equal to ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ t is equal to 0 ഫസ്റ്റ് ബീറ്റ് ഓഫ് ബേബി, അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ മെക്കാനിസം എന്താ? ആ t is equal to 0 എവിടെയാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതിൻ്റെ ട്രിഗർ എന്താ? അതിന് ശേഷമാണല്ലോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗൈഡ് പ്രൊഫസർ ജിസെപ്പീനസി, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അദ്ദേഹം ഹി പാസ്റ്റ് അവേ, 90 വയസ്സായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നീണ്ട 40 വർഷം ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്തയാളാണ് പ്രൊഫസർ ഇനസി, UCSF. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ അത് ഈ ബീറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. നമുക്കതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിയൊക്കെ അറിയാം. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ഹാർട്ട് സർജറി നടത്തിയിട്ട് നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷനൊക്കെ കൊച്ചിയിൽ ലിസി ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ നടന്ന് നമ്മളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ t is equal to 0 ആ ഒരു സ്പാർക്ക് അത് എന്താണ്? അപ്പോൾ ഒരു മെറ്റേണൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഉണ്ടോ അതിൽ? സാറ് പറയേണ്ടായി എപ്പിജനറ്റിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വലിയൊരു ഡിബേറ്റബിൾ ഒരു അതാണ്. എപ്പിജനറ്റിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ്, ജനറ്റിക് കമ്പോണൻറ്റിലല്ലാത്തൊരു കാര്യം പുറത്തുനിന്ന് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. എപ്പിജനറ്റിക്കിൽ അത് ഹാസിറ്റൈലേഷനും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ബയോകെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അതിൽ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡിബേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എപ്പിജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അതൊരു പക്ഷേ എൻഡോസൾഫാൻ്റെ കേസിൽ കൂടുതൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം ഒരു പക്ഷേ എപ്പിജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്ന ശാസ്ത്രവും മതവും നമ്മുടെ തത്വശാസ്ത്രവും നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയും ഇതിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ഒരു ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത്, ഫൈനൽ ഒരു ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സെൽഫ് റിയലൈസേഷനാണ്. അതാണ് തത്വമസി. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജിയാണ് ഈ ഗ്രാമീണ നേത്രാലയയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങിൽ ഇവിടെ വന്ന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. സോ ഐ താങ്ക് ഓൾ ദി പീപ്പിൾ. ഐ നോ ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ജയശങ്കർ സാർസ് oration. So it is
ഐ എം ഓൾസോ ഫീൽ വെരി ലക്കി ആൻഡ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്. ഇപ്പോൾ അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം. കഴിഞ്ഞ ഈ PhD എനിക്കിപ്പോൾ 5 പേര് PhD ചെയ്തു എൻ്റെ ലാബിൽ നിന്ന്. അതിൽ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ UGC ഒരു പുതിയൊരു കോഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. PhD ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ എത്തിക്സ് 2 ക്രെഡിറ്റ് കോഴ്സാണ്. അത് മസ്റ്റായിട്ട് പാസ്സായിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ആ PhDക്ക് തന്നെ വാല്യൂ ഇല്ലാന്നാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ UGC. അപ്പോൾ അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടെക്നോളജിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യത്വത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അകന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷേ കവി ഭാവനയിൽ അതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സാറിൻ്റെ ഒക്കെ കവിതകളിലൊക്കെ അത് വരും. എനിക്ക് ആ ഒരു ഡിവൈഡ് ഉണ്ട് സാർ. അത് നമുക്ക് മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതെ ആവുന്നുണ്ട് ഒരു പല ഘട്ടങ്ങളിലും. നമ്മൾ ടെക്നോളജിയുടെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ, ഈ 5 ടെക്നോളജിയുടെ പുറകെ പോകുമ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞ 5 ടെക്നോളജിയാണ് ലീഡിങ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടു, നമുക്ക് ഇനി ഭാവിയിൽ എല്ലാം സ്മാർട്ട് ഫോൺ, ഇപ്പം സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്, അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് തിങ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറോ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇമ്പൾസ് പോയിട്ട് ആ മെഷീന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരും. അതാണ് തിങ്സ്, മാറ്റർ ആർ ടോക്കിംഗ്. സെൽഫോൺ കംപ്ലീറ്റ് മാഞ്ഞു പോയിട്ട് സ്പീക്കർ ഈ ഫിംഗറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ബാറ്ററി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒന്നിലായിരിക്കും. ബാറ്ററി തന്നെ വേണ്ടിയില്ല, നമ്മുടെ പൾസ് നിന്ന് പീസോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാറ്ററി റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം. അതൊക്കെയാണ് ലോകം ഇപ്പം നടക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിരൽ വെച്ചാൽ മതി, ഇതിൽ സ്പീക്കറാണ്, ഇതിൻ്റെ റിസീവറാണ്, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി. അത് ആ രീതിയിലുള്ള പ്രിൻറ്റിങ് ടെക്നോളജിയും IoTയും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു പോവുകയാണ് ലോകം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ ജനതയിൽ ആ ഒരു ഡിവൈഡ് അതിലോട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ നാട് പോലുള്ള സ്ഥലത്ത്. പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ. യങ് കൺട്രിയാണ്, 29 നമ്മുടെ ആവറേജ് ഏജ്. ഇന്ത്യ, ചൈന 39, അമേരിക്ക 39, നമ്മുടെ വെറും 29 ഉള്ളൂ ആവറേജ് ഏജ്. വളരെ യങ് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അത് 140 കോടിയുടെ ആവറേജ് ഏജ് 29. അപ്പോൾ എത്ര പ്രൊഡക്റ്റീവാണ്, എത്ര എക്കണോമിക്കലി ഫർട്ടൈലാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയും. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സാണ് ഒരു പക്ഷേ. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അല്ല, അത് റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നവുമാകാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വളരെ ഡൈനാമിക് ഏജാണ് ഈ 29 എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് ഏജ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നൊവേഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ നമ്മളിപ്പം 40 ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ. 163 രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നടന്ന UN ഇതിൽ അതിൻ്റെ അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ 140 നമ്മുടെ സ്ഥാനം. അതേസമയം നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് 126, 150. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന റിപ്പോർട്ടാണ്, നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടിപ്പോൾ 126 നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ്. നമുക്ക് ഇത്രയും ഇന്നോവേഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സന്തോഷവാനല്ല? വൈ വി ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി? ദാറ്റ് ഇസ് എ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈ വി ആർ നോട്ട് ഹാപ്പി? ദാറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അർബൻ പോപ്പുലേഷനേക്കാളും നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഹാപ്പിനെസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാം ആവറേജ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഹാപ്പി അല്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പല ഫാക്ടറും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണ്ടായി. ഇതെല്ലാം പിന്നെ എന്താ പറയുക, കളക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സെൽഫ്ലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴായിരിക്കും ഈശ്വരാനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഗ്രേറ്റ് ഫിലോസഫി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് ഈ ഗ്രാമീണ നേത്രാലയം നിന്ന് കിട്ടുന്നതും. അവർക്ക് വിഷൻ കിട്ടുകയാണ്, ഒരു ഇന്ദ്രിയം തന്നെ തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ണിൻ്റെ കരട് മാറ്റുന്ന സ്ഥലം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു വൺ ആൻഡ് ഓൾ.